Welcome to Takshara Academy. So in today's class, let us continue with the alcohols, phenols and ethers chapter. The next after the nomenclature of alcohols, phenols and ethers, let us come to know the structure of functional groups. So that means the whatever the functional group we are considering, no, that is in both alcohol ಅಲ್ಲಿ we can see COH bond ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. And second one, so if we consider phenols, no, so aromatic ring ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ one carbon atom so is linked with what O and H OH group ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ROR dash. Okay, ROR dash where one R is having alkyl group and another R we can call it as what aromatic ring ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೊ ಆ COC ಬಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಚುಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಫ್ ದ OH ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಸೊ ದಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ದ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ sp3 hybridized orbital of carbon atom. So sp3 hybridized undergo under sp3 hybridized carbon atom ge oxygen is going to link, and the in between carbon and oxygen whatever the bond is there, no, that bond we can call it as sigma bond anta ನಾವು represent ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, so ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ so if we consider this is a structure of CH3OH, so which is called as methanol. CH3OH is what? Methanol. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಧ್ಯೆ ಬಾಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ, that bond we can call it as what? Sigma bond ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So what is how the bond is situated in between carbon and oxygen ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ CH3 which is linked with the oxygen atom, and that oxygen atom is linked with the hydrogen atom. The bond length in between CO is 142 picometer irutte, and oxygen hydrogen bond length is 96 picometer, and the bond angle between COH ನೋಡಿ COH, ಸೊ ಇದು ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ 108.9 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. 108.9 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ COH. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ದ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಲೆಸರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ ಇದು 108.9 ಡಿಗ್ರಿ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಿದೆ. ಸೊ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ದ ಜೊಮೆಟ್ರಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಯೂಶುವಲಿ 109 ಡಿಗ್ರಿ 28 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ CH3COH ಬಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಇದ್ರ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಅನ್ಶೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಆನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ನು, ಸೊ ಆ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಮಗೆ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೈಟ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ COH is what? Which is having the bond angle 142 picometer. Then next we have then a continuation of that. So ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಫಿನಾಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ನೋಡಿ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫಿನಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಸೊ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್. ಸೊ ಈಚ್ ಕಾರ್ನರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಈಚ್ ಕಾರ್ನರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್? ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಅಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ OH ಗ್ರೂಪ್ ಲಿಂಕ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್? COH which is called as hydroxyl group attached to the benzene ring ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. and ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ if you observe this, no, so this is carbon atom, oxygen and H, COH. so in between COH there is a bond angle present which is called as 109 degree. bond angle ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? 109 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಧ್ಯೆ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ 136 picometer ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. So now carbon oxygen bond length is 136 picometer in phenol is slightly less than that of the methanol ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಸೊ ಆ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಫಿನಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುವಂಥ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತು ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಥನಾಲ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಮೆಥನಾಲ್, ಆಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮತ್ತು ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಫಿನಾಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, ಸೊ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಫಿನಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ಶೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿತ್ ದ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಂಗ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಲೋನ್ pair of electrons present ಇದೆ, so that lone pair of electrons are not going to share with the benzene ring because benzene ring is undergoing what conjugation. So benzene ring ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಮ್ಗಿಲ್ಲಿ unshared pair of oxygen with the aromatic ring ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ರೀಸನ್ why the phenol OH group is attached to the sp2 hybridized carbon of an aromatic ring, which is showing the bond length is very less than that of the aliphatic COH bond ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. And second reason is sp2 hybridized state of carbon to which oxygen is attached. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ sp2 hybridization ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ carbon atom, so that which is having the bond length is 136 picometer, which is slightly less than that of methanol ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. So this is the two reasons why the phenol is showing less bond length than that of the alkyl alcohol. Okay, then next we have ethers ಗೆ ಬರೋಣ. ಥರ್ಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸೊ ethers are having the general formula COC ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಆರ್ RO R dash, COC ಅಥವಾ RO R dash ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೇರ್ 1R represents what CH3 group and another R dash represents what aryl ring ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 1COC ಅಂತ ಇದೆ. So both the R groups are here same, so that with this we can take it as a symmetrical ethers ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So because both the atoms are same ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ symmetrical, if both the atoms are different ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ unsymmetrical ethers ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so then the bond angle in between COC ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 111.7 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 111.7 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ in between COC bond angle. Then CO bond length will be 141 picometer ಇರುತ್ತೆ. So the bond length of CO is what 141 picometer. So ಇದರಲ್ಲಿ the 4 electron pairs, that is they are arranged approximately in a tetrahedral arrangement. See 4 electron pairs ಏನಿರುತ್ತೆ, so that 4 electrons pair are going to arranged in a tetrahedral manner. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು 4 electron pairs ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, this is 1 electron pair, this is 2, and ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, so this is another one and this is one more. Okay, so that we can say that, so here we can see 2 bond pairs. So this is one bond pair, this is second one, and this is the lone pair, third one, and fourth one also lone pair. So in this structure we can see what 2 bond pairs and 2 lone pairs of electrons on oxygen atom present ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. So this example, the name of this example is methoxy methane ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So ಇದರಲ್ಲಿ the bond angle is slightly greater than that of the tetrahedral angle due to the repulsive interaction between the 2 bulky groups. ನೋಡಿ, ಈ 2 ಬಲ್ಕಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಏನಿದೆ CH3 ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ನಮಗೆ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಮ್ಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಯೂಶುವಲಿ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ 109 ಡಿಗ್ರಿ 28 ಮಿನಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಈ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ವಿತ್ 111.7 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂಡ್ 109 ಡಿಗ್ರಿ 28 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so methoxy methane is having less bond angle than that of the tetrahedral
ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೆಥಾಕ್ಸಿ ಮೀಥೇನ್ ಅಂಡ್ ದ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬಲ್ಕಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಟು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಲ್ಕಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗೆ that bond angle is very less than that of the tetrahedral molecules anta ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. And next is the CO bond length, that is 141 picometer. The CO bond length, so C ಮತ್ತೆ O ಮತ್ತೆ ಏನು ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಆ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ is having 141 picometer which is almost same as in alcohols. So alcohols ಮತ್ತೆ ಈಥರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ CO ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 141 ಪಿಕೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್, ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಈಥರ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಚುಯೇಟೆಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. Alcohols and phenols. Under that we have preparation of alcohols. Okay, so preparation of alcohols, we have the first method of the preparation of alcohols that is from alkenes. So by using alkenes, that is C double bond C. So alkenes means what? The alkenes are having the general formula C double bond C. So by using this alkene, we are going to prepare what? Alcohols as a product. So the first standard from alkenes, the first method we have by acid catalyzed hydration anta ide. So by acid catalyzed means in the presence of H plus, and hydration means addition of water. Addition of what? Water. So hydration is called as what? Addition of water. So when for alkenes, if we treat with the water, in the influence of water, the acid medium, that is in the presence of H plus, it is going to form the product such as, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೀನ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ H ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ OH ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, H ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ OH ಮೈನಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ H ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್. ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ COH. Okay, CH and COH we will get. So which is called as CH3 CH2OH. CH3 CH2OH. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಎಥನಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. CH3 CH2OH is called as what? Ethanol. So the preparation of ethanol from ethene. ಸೊ ಈಥೀನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? ಎಥನಾಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ CH3 CH2 ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ 1 2 3 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಸೊ ದಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ. So that one propene we call it as one propene. When propene undergoes hydration in the presence of acid, when propene undergoes what? Hydration in the presence of acid. So ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು H plus and OH minus present ಇರುತ್ತೆ. And ಇದರಲ್ಲಿ where to attack this H plus and OH minus is very very important. See, for the same reaction if we apply Markovnikov's rule. ಸೊ ಮಾರ್ಕೋನಿಕಾಫ್ಸ್ ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ H plus and OH minus are present in the water molecule, no? So there OH minus, that is nucleophile, negative part of the addendum from the water, negative part of the addendum from the water is going to attach to the reactant molecule. In that the carbon which is attached to the less number of hydrogen atoms. So carbon doubly bonded carbon atom alli yava carbon alli less number of hydrogen atoms irutte aa carbon atom ge OH minus hogi attack agutte and innondu another carbon atom ge that too the doubly bonded carbon atom ge H plus ion hogi attack agutte. So now this H plus is going to attach to this carbon and OH minus is going to attach to the second carbon atom, so that this double bond is converted into single bond. We will get the product CH3 matte CH matte OH and this is CH3. Okay, so we will get what? So CH3 CHOH. So for second carbon atom, first, second, third. So for second carbon atom OH is attached, so that we can call it as true propanol.
ಟು ಪ್ರೊಪೆನಾಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೀನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ವಾಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಟು ಪ್ರೊಪೆನಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Next, so ಈಗ we have one mechanism, that is dehydration of the alcohol from alkene. Also call it as this reaction. ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ಕೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಟು ಆಲ್ಕೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಟು ಆಲ್ಕೀನ್. Okay, so mechanism ಅಲ್ಲಿ the mechanism of the reaction involves the following 3 steps. So mechanism ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 3 steps ಇರುತ್ತೆ. The first step is protonation of alkene to form carbocation by electrophilic attack of H3O+. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೋನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟು ಆಲ್ಕೀನ್ಗೆ ಪ್ರೋಟೋನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರೋಟೋನೇಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ addition of H3O plus to what, alkene. So alkene ge protonation ಮಾಡಬೇಕು, that we are adding H3O plus to the alkene. And here H3O plus ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ let us know. For water, if we add H plus ion, it will becomes H3O plus. So H3O plus ಅನ್ನು addition of H3O plus is called as protonation ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಆಲ್ಕೀನ್ ಅನ್ನ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಆಲ್ಕೀನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ C double bond C. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ H3O+. ಸೊ H3 ಇದೆ, O+ ಇದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಬರ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ಕಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ H3O+, ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಟು ದ towards hydrogen atom, and that hydrogen atom will becomes electron rich, and that rich electrons are shifting towards the electron deficient atom, that is oxygen atom kade shift ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ಈ ಬಾಂಡು ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, ಎನಿ ಒನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಎನಿ ಒನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಸ್. So this oxygen is going to satisfied with its bond, so that it is going to leave as a water molecule. So water molecule illi remove agutte, and this one H is going to combine with the carbon atom. So ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಏನಾಯಿತು, ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ, ಸೊ ನಮಗೆ CH3 C+ water is going to remove. So this is the first step. So ನಾವು protonation of alkene ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ, ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್, ಸೊ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್? ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನು ನಮಗೆ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಿಯಾನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಿಯಾನ್ಗೆ ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಿಯಾನ್. ವಾಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಿಯಾನ್ಗೆ ನಾವು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಿಯಾನ್. ಇಫ್ ವಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್ ಟು ದ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಿಯಾನು, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ CH3, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ OH2 ಇದೆ. So we will get what? So this one we will get a product in which the oxygen carries positive charge anta heltivi. So that too which is
ಲೈಕ್ ಒಂದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಅಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂತು, ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇಫ್ ವಿ ರಿಮೂವ್ ಒನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ನು, ಎನಿ ಒನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್, ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಇಫ್ ವಿ ರಿಮೂವ್ ಎನಿ ಒನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಪ್ರೋಟೋನೇಷನ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ H is going to combine with this water molecule and it is going to regenerate the H3O plus. So it is going to regenerate what? H3O plus ಅನ್ನ regenerate ಮಾಡುತ್ತೆ. And remaining ನಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ, so that will becomes as what? CH3, CH2OH, CH3, CH2OH, which is called as ethanol, which is called as what? Ethanol ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ we are going to manufacture or prepare what? The conversion of ethene to ethanol or any alcohol to alkene. So this question is very very important for the exam. For 3 mark they'll ask this question. So conversion of like alcohol to alkene ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ explain the dehydration of alcohol ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ಕೀನ್ ಅಂತ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. Okay, so then next we have next method of the preparation of alcohol is hydroboration reaction. Oxidation, we also call it as oxidation anta heltivi. Why? Because anta andre, see, oxidation means we are keep on adding boron atoms, or we are keep on adding the alkene groups to the boron derivative compounds, that is monoalkyl molecule and bialkyl molecule and monoalkyl, then dialkyl molecule and trialkyl molecule. So we will get finally we will get what? Alcohol as a product. See, ಇಲ್ಲಿ reactant ಏನಿದೆ ನಮಗೆ, we have the alkene which is named as 1-propene. So this is what? 1, 2, 3. So 1-propene reactant molecule ಇದೆ, and this is the reactant molecule is B2H6 ನಾನು B2H6 we can write as what? BH3 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, BH3 and BH3. So this can also be written as, so BH2H twice ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, BH2H twice ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರೋಪೀನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಬೋರಾನ್ ಡೈಬೋರೇನ್ ಜೊತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗಿಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ BH2 ನಮಗಿದು ಅಯನೈಸ್ ಆದರೆ we will get H plus ಮತ್ತೆ BH2 minus ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ions. So that this H is going to combine as per according to the Markovnikov's rule. H is going to combine with the carbon which is having the less hydrogen atom, and BH2 is going to combine with the carbon which is attached to the more number of hydrogen atoms. So we will get the product what? CH3 ಇದೆ, CH and H ಮತ್ತೆ CH ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, CH2 ಆಯಿತು, ಮತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ CH2 ಗೆ BH2 ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಬೋರಾನ್ ಡೆರಿವೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಫ್ ವಿ ಆ್ಯಡ್ 1 more mole of alkene, that is 1-propene. ಸೊ 1-propene ನಾವು ಮತ್ತೆ ಈ ಬೋರಾನ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, CH3 CH2 ಏನಿದೆ, CH2 ಆ್ಯಂಡ್ CH2 ಟ್ವೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಕಿನ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಯಿತು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಆಲ್ಕಿನ್ ಟರ್ಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ಕಿನ್ ಟರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಟ್ವೈಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು BH2 is there, no? So that in that one hydrogen atom is replaced by this alkene group ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ we will get the product what? CH3 CH2 twice BH ಅಂತ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. And again if we treat with 1 mole of alkene with this boron derivative compound, so thus again hydrogen atom is going to replaced with what? Alkene group. So this term will becomes what? Tries ಆಗುತ್ತೆ and left out with the boron atom. So ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ trialkyl boron derivative ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು if we subject this compound under hydration, addition of water and also in the presence of H2O2 and OH minus,
So ನಮಗೆ this boron is going to completely remove in the form of boron, uh, boric acid ಆಗಿ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. And again we will get what 3 moles of CH3 CH2. 3 see ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆಯಲ್ವಾ, so this 3 moles of CH3 CH2 ಮತ್ತೆ CH2, this B is going to replace with what OH ಇಂದ replace ಆಗುತ್ತೆ. And that boron is combined with all the number of moles of water and H2O2, we will get BOH tries ಅಂತ ನಮಗೆ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು, 3 moles of CH3 CH2 CH2OH which is called as prop 1R. ನೋಡಿ 1 2 3, so 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಪ್ರೋಪೇನ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ OH ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ OH we are representing OL as a functional group. So propane 1-ol is the product. See, this hydroboration reaction also is very very important for the 3 mark. For 3 mark they'll ask this hydroboration reaction. Hydroboration reaction or oxidation reaction. Okay, so then next we have the same reaction. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ we have CH3 CH double bond CH2 which is 1 propane plus B2H6 diborane is going to treat with what? Is going to treat and it is going to form the product. So this is a single step. This is what? Single step we call it as. So ಇದನ್ನ ನಾವು single step ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬಂತು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ all the boron atoms and all the hydrogen atoms are going to replace with the alkene group. So we will get what? CH3 CH2 CH2OH ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. So then next we have hydroboration, that means again the hydroboration oxidation. So propane is going to treat with B2H6, so we will get propanol as a product. So here the addition of BH3 is taking place. Addition of BH3 is taking place to the alkene. So that is doubly bonded carbon atom propene. So here Markovnikov's rule is going to apply, and one hydrogen atom from BH3 is going to combine with the CH. Hydrogen atom ಬರುತ್ತೆ CH ಹತ್ರ, and CH2 ಹತ್ರ BH ಬರುತ್ತೆ, BH2. CH ಹತ್ರ CH2 ಹತ್ರ BH2 ಬರುತ್ತೆ. Then we will get the product what? Monoalkyl borane. We will get the product monoalkyl borane which is highly reactive in nature. Monoalkyl borane which is highly reactive in nature ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Then next, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮೊನೋಆಲ್ಕೈಲ್ ಬೋರೇನ್ ನಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಮೊನೋಆಲ್ಕೈನ್ ಬೋರೇನ್ ಮತ್ತೆ ನಾವು 1 more mole ಆಫ್ ಆಲ್ಕೀನ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಗೈನ್ ಇನ್ ಬೋರೇನಲ್ಲಿ BH3 ಅಲ್ಲಿ BH ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ H ಮೈನಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾರಿ, ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ BH2 ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು H ಮೈನಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ nucleophile is going to attach to the carbon atom which is having a less number of hydrogen atom according to the Markovnikov's rule. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೋನಿಕಾಫ್ಸ್ ರೂಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ H ಮೈನಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಅಂಡ್ BH2 ಪ್ಲಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್. ಸೊ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡೈ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಬೋರೇನ್, ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೈ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಬೋರೇನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅಗೈನ್ ಫಾರ್ ಡೈ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಬೋರೇನ್ಗೆ if we add 1 more mole of alkene, so 1 more mole of alkene ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ CH3 CH2 CH2, then again 1 more mole of this alkene and one in the BH2, in BH2 one of the hydrogen atom, sorry in BH one of the hydrogen atom is replaced by alkene ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ we will get tri alkyl borane ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. tri alkyl borane we will get the product. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಸೊ ಈ ಟ್ರೈ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಬೋರೇನ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವೆನ್ ವಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದಸ್ ಟ್ರೈ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಬೋರೇನ್ ವಿತ್ 3 moles ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ OH nucleophile and also in the presence of water, so we will get what? The product is in the form of alcohol. We call it as propanol ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. propanol
with the formation of a byproduct orthoboric acid. So orthoboric acid ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. And the main product is what? Propanol. Propanol is the main product and orthoboric acid is the byproduct. So this question is very very important for what? 3 mark ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Then now next question we have addition of water to the alkene in a way opposite to the Markovnikov's rule. So nodi here we have the reactant molecule is 1 propene. When 1 propene is treated with what? Diborane. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಟು ದ ಆಲ್ಕೀನ್ ಇನ್ ಎ ವೇ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೋನಿಕಾವ್ಸ್ ರೂಲ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೋನಿಕಾವ್ಸ್ ರೂಲ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಂಟಿ ಮಾರ್ಕೋನಿಕಾವ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆಂಟಿ ಮಾರ್ಕೋನಿಕಾವ್ಸ್ ರೂಲ್, ಮಾರ್ಕೋನಿ ಆಂಟಿ ಮಾರ್ಕೋನಿಕಾವ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ BH2 ಆ್ಯಂಡ್ H ಟ್ವೈಸ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. 1 ಮೋಲನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ದ H ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ದ CH2 ಆ್ಯಂಡ್ BH2 ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ದ CH ಅಂತ ಆದಾಗ ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ವಾಟ್? ಮಾರ್ಕೋನಿಕಾವ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಸ್ ಪರ್ ಮಾರ್ಕೋನಿಕಾವ್ಸ್ ರೂಲ್ ಹೋದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋ? And in next step, again if we keep on adding alkenes to the diborane, we will get respective what? Alcohol ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. But if you do the substitution of diborane with respect to the reverse of the Markovnikov's rule, so that we call it as what? Anti Markovnikov's rule ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Anti Markovnikov's rule. Okay, next we have from carbonyl compounds. So carbonyl compounds anta andre ಏನು? First, so we have aldehydes and ketones together. Aldehydes and ketones together is called as what? Carbonyl compounds anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Aldehydes are having the general formula RCHO and the ketones are having the general formula C double bond O. RC double bond O is called as what? Ketones anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. So ಇಲ್ಲಿ addition of hydrogen in the presence of a catalyst. Aldehydes ಮತ್ತೆ ketonesಗೆ addition of hydrogen in the presence of some catalyst ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕೆಟಾಲಿಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕೆಟಾಲಿಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್? ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ in the presence of the catalyst. Addition of hydrogen in the presence of what? Catalyst is called as what? Catalytic hydrogenation anta helteve. See, this is very very important for the exam. So this in this chapter this is a focused area. And see here the in first reaction we have RCHO is the general formula for aldehyde. So now aldehyde ge hydrogenation ಮಾಡಿದ್ರೆ, that is addition of hydrogen ಮಾಡಿದಾಗ in the presence of palladium, platinum and nickel catalyst, in the presence of what? Palladium, platinum and nickel catalyst. So we will get the product what? So this hydrogen is going to add into this. So RCH2OH ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ, which is called as primary alcohol, because the for first carbon atom OH group is attached. For first carbon atom OH group is attached, so that it is called as primary alcohols anta heltivi. So aldehydes hydrogenation ಆಗುತ್ತೆ in the presence of catalyst, we call it as catalytic hydrogenation anta heltivi. So the formula is RCH2OH. Then second reaction we have RCO R dash anta ಇದೆ. So ಇದನ್ನ ನಾವು ketones general formula anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Ketones general formula, don't get confused. ನೋಡಿ, RO R dash is ethers. RO R dash is what? Ethers. Same formulaಗೆ RCO R dash ಬರೆದ್ರೆ, so that is ketones. RCO R dash is what?
ketones anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. So when RCOR dash ಏನಿದೆ, so that is called as ketones na ನಾವು in the presence of the catalyst such as sodium borohydride hydride sodium boron hydride, or in the presence of lithium aluminum hydride LiAlH4 ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ addition of hydrogen is taking place to the carbon atom. So we will get what the product is, RCHOH R dash ಸಿಗುತ್ತೆ, RCHOH R dash. So here the OH group is attached to the second carbon because this is first, middle one is second, and here third one. For second carbon atom, OH group is attached, so that it is what secondary alcohols ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸು ನಮಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸನ್ನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸನ್ನು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ say that when this question may asked for competitive as well, aldehydes catalytic hydrogenation adre what product you will get andre primary alcohols. When ketones undergoes catalytic hydrogenation, and which products are going to form andre secondary alcohols anta we can easily say. Okay, next we'll move on to the next slide. By reduction of carboxylic acids and esters. So next method of the preparation of alcohol is what? Reduction of carboxylic acids and esters anta ide. So carboxylic acids are having the general formula ಏನಿರುತ್ತೆ, RCOOH ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಎಸ್ಟರ್ಸ್ದು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿರುತ್ತೆ, RCOOR dash ಇರುತ್ತೆ. RCOOR dash is called as what? ಎಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, don't get confused. RCOR dash is, okay, RCOR dash is what? Ketones. RCOR dash is ketones. ಅದೇ ನಾವು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ, carboxylic acids are having RC double bond O R dash or carboxylic acids or RC double bond O H is called as carboxylic acids, and esters means what? RC double bond O R dash is called as esters anta ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. So ಈಗ in this reaction we have the reactant molecules such as RC double bond O H. Okay, RC double bond O H is called as what? Carboxylic acids. When carboxylic acids treated with lithium aluminum hydride and also in the presence of water, so addition of hydrogen is taking place. RCH2OH ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. And here this LiAlH4 is very expensive reagent ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ that is used for preparing special chemicals. Okay, so when LiAlH4 is very expensive in nature, so that which is used for the preparation of special ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, LiAlH4 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ RCOOH. when it is treated with alcohol under the presence of H plus proton, so ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿ R dash ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೂವ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಾಟ್? RC double bond R dash. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಸ್ಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಅಗೈನ್ ಎಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಹೈಡ್ರೋಜನೇಷನ್, that is catalytic hydrogenation in the presence of platinum, palladium or nickel. ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಅಥವಾ ಪೆಲೇಡಿಯಮ್ ಅಥವಾ ನಿಕ್ಕಲ್ ಜೊತೆ ಕೆಟಾಲಿಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಆದರೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಇಲ್ಲೇನು ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿತ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ 1 and 1 oxygen atom. With 1 oxygen atom, this R dash is going to replace, so that we will get the product what? RCH2OH and R dash OH ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, where RCH2OH is called as alcohol. RCH2OH is called as what? ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಟರ್ಸ್, ಸೊ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ಗೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ carboxylic acids and carboxylic acids into the respective alcohols. So that is about the reduction of carboxylic acids and esters.
Then next we have from Grignard reagents. See, from if we come to from Grignard reagents, no. So here we have the Grignard reagent. The best one is, that is RMGX. RMGX is called as Grignard reagent. RMGX is what? Grignard reagent ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಗನಾಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರಿಗನಾಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಟು ದ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಈಸ್ ಎ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಆರ್ ಎಮ್ ಜಿ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಆರ್ ಎಮ್ ಜಿ ಎಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಆರ್ ಎಮ್ ಜಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಜಿ ಎಕ್ಸ್, ಎಮ್ ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಮ್ ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಅಯಾನ್ಸು ನಮಗೆ ಕಾರ್ಬನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೀಟೋನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಅಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಡಿಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಸಿ ಆರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಸಿ ಅಂಡ್ ಆರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಆದರೆ ಸೊ ಈ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಲೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಎಮ್ ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್, Mg plus and X is what electrophile ಆದಾಗ adduct formation is formed. Then for this adduct, if we add water molecule now, so here what happens, this Mg, in water there is a presence of H plus and OH minus. In water there is a presence of what? H plus and OH minus. So ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, OH minus only is going to attach to the carbon atom. So OH minus ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. And so we will get the product is what? MgOH. So another H is going to combine with the oxygen atom, so that the product along with the OH is going to combine, and left out is what? MgX ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ OH. So MgX ಮತ್ತೆ OH, Mg OH ಮತ್ತೆ X ನಮಗೆ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಓನ್ಲಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಗ್ರಿಗನಾಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಿಪೇರ್ ವಾಟ್? ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ nucleophilic addition of grignard reagent to the carbonyl group. So that is the preparation of alcohols. Then next we have so many examples for this Grignard reagent. So ನೋಡಿ, first example ಅಲ್ಲಿ we have formaldehyde. Formaldehyde as a reactant molecule, and RMGX is what? Grignard reagent. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇವೆರಡು ಕಂಬೈನ್ ಆದರೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಅಡಿಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೋತ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಬೈನ್ ವಿತೌಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಎನಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? RCH2. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ CH2O and RCH2O, and left out the group is what? MgX and R ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಅಡಕ್ಟ್ಗೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಅಡಕ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆಡ್ ಅಗೈನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, so where in water there is a presence of H plus and OH minus alva, so this plus is attacks with the oxygen atom, and OH minus is combined with the MgX, it is going to form MgOH and X. Then second example we have RCHO or RMGX, so that is general aldehyde, general aldehyde plus RMGX is Grignard reagent. RMGX is what? Grignard reagent. ಸೊ ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಆದರೆ ನಮ್ಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಅಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಅಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ಅಡಕ್ಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ದ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ನು, ಸೊ ವಾಟರಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ H plus and OH minus. OH minus is going to combine with OMGX, and water H plus is going to attach to the group. So we will get the product. Then next we have third one. So this is second one. Third one we have RCO R dash anta ide. So that is what? Ethers.
RCO, R dash not ethers, it is ketone. When it is treated with R dash MgX, R dash MgX, so here what happens? So the adduct is going to form just because of this, for this carbon R dash is going to attach and one more R is here, and here for CO, hydrogen atom from water, whatever the hydrogen atom is there, no. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ addition or joining of the reactant molecule ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೀಟೋನ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮತ್ತೆ RMgX. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್. Then next adduct again undergoes hydrolysis process. Adduct again undergoes what? Hydrolysis process. So water ಅಲ್ಲಿ we have H plus ಮತ್ತೆ OH minus ions ಇದೆ. In water we have what? H plus ಮತ್ತೆ OH minus ions. So here we'll get what? OMgX H and OH ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. OH ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ H plus is going to attach to the carbon atom. We will get this kind of product. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆರ್ IUPAC ನೇಮ್ ನಾವು ಮೆಥನಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅ ಗ್ರಿಗನಾಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್, ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇದೆ. ವೆನ್ ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಗ್ರಿಗನಾಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲೈಕ್ when ketones undergoes the reaction, it is going to form the product what? Tertiary alcohols anta barutte product. So iga you may get the question for 1 mark ge kelo chances irutte, like what product is formed when methanol is treated with grignard reagent, or else directly they'll ask the question for the 2 mark. So what happens when acetaldehyde is treated with the grignard reagent, or what happens when ketones are treated with grignard reagent anta ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, they'll ask the different questions. So that is about what this one, the reactions of the different reactant molecules with the grignard reagent. Okay, so next we'll continue with the next topic. Next slide ಹೋಗೋಣ. ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಬೋಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಈಗ ಅಪ್ ಟು ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾರ್ಬೋಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಬೋಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಲು ಅರೀನ್ಸ್ ಇಂದ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ವಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಅರೀನ್ಸ್, ನೋ, ಸೊ ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೋಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಡೋಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹ್ಯಾಲೋ ಅರೀನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅರೀನ್ ರಿಂಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ 3 moles ಆಫ್ NaOH ಅಂದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 623 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 300 ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. 623 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ 300 ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ನಮ್ಗಿಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, Na is going to split into this haloarine ring, and it is we will get the product what? When the haloarine is treated with NaOH. So when in this NaOH we have Na plus and O minus, no, so that group is going to replace with a Cl, and we will get the byproduct as what? Minus HCl form ಆಗುತ್ತೆ. And here we have sodium phenoxide, this one adduct formation. And next, when the same sodium hydroxide or phenoxide, sorry, when it is treated with HCl, hydrochloric ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, it is undergoes what? Acidification ಆಗುತ್ತೆ. So which undergone to the acidification process, where Na plus is replaced by H, and it is going to form the product NaCl. NaCl ಅನ್ನ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಾಟ್? ಫಿನಾಲ್ ಆಸ್ ಎ final product. So this Dow's process also very important for 2 mark.
So definitely they'll ask for the 2 mark. So this is a 2 mark question. Then next we have next method of the preparation of the phenol is, see here the next method of the preparation of phenol will be from benzene sulfonic acid. So benzene sulfonic acid ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ sulfonic acid ಯಾವ ತರ formation ಆಗುತ್ತೆ, H2SO4 when undergoes it ionization we will get HSO3 HSO3 plus OH minus HSO3 plus HSO3 plus or SO3H ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, SO3H plus OH minus ಆಗಿ ಅಯನೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. and ಇದರಲ್ಲಿ SO3H is called as what, sulfonic acid. So we call it as what, sulfonic acid ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ SO3H ಗೆ. ಸೊ ಈಗ SO3H ನ ನಾವು ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೆನ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ is treated with oleum, so oleum which is having the formula H2S2O7 H2S2O7, so which is called as benzene is sulfonated with the oleum. So benzene ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, oleum ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so olein is isolated with the benzene is isolated with the sulfonated with the ಓಲಿಯಂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬೆನ್ಸಿನ್ಗೆ ಓಲಿಯಂ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ H2S2O7 ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ SO3H ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ SO3H ಅನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೆನ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಔಟ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ sulfonic acid ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. and when this benzene sulfonic acid is treated with NaOH ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ and also in the presence of H plus. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆನ್ಸಿನ್ NaOH ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ this H is replaced with the Na, so SO3 Na ಆಗಿದೆ. so that is what sodium salt of sodium salt of benzene sulfate ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. and next when this product is undergone to the reaction with NaOH, so that too for in order to see the final product in this, so here NaOH ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ we are getting what instead of SO3N, so we will get what ONA will be attached to the benzene ring. ONA will be attached to what, benzene ring. so ಮತ್ತೆ sodium phenoxide, so this product and the so this product ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು if we treat this with the water ಅಥವಾ HCl ಜೊತೆ sodium phenoxide ಅನ್ನ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so this we call it as sodium phenoxide. so sodium phenoxide ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ so ನಮಗೆ ONA ಅಲ್ಲಿರುವಂತ Na is going to replace with the hydrogen atom. So Na is going to replace with what, the hydrogen atom. See, I will continue from the beginning of this. Okay, so preparation of phenols or carbolic acid anta bandaga, the first method we have from haloarenes anta barutte. First, as a reactant molecule we need to consider haloarene, that is chlorobenzene. when we treat chlorobenzene with a sodium hydroxide NaOH ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ in the presence of the temperature 623 Kelvin temperature and 300 atmospheric pressure, okay, so we will get the product. so here what happens, this Cl is replaced with ONA which is present in NaOH. so replace ಆದಾಗ we will get the product what, sodium phenoxide ಬರುತ್ತೆ. when that sodium phenoxide is treated with again when it undergoes acidification in the presence of HCl,
So Na is going to combine with the Cl. It is going to remove what NaCl product na remove ಮಾಡಿ. This H is going to combine with oxygen and we will get the product what phenol ನಮಗೆ product ಸಿಗುತ್ತೆ. So this reaction conversion of haloarine into the phenol is called as dose process ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. Then next we have second method of the preparation of the phenol from by using benzene sulfonic acid anta andre. See, benzene sulfonic acid namge how to know the sulfonic acid is then we have sulfuric acid. So in sulfuric acid, when sulfuric acid undergo ionization, it is going to form HSO3 plus and OH minus. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಾವು this we can also written in terms of SO3H ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಸಿ ಈಗ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ಗೆ ನಾವು ಓಲಿಯಂ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಲಿಯಂ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ H2S2O7 and which is sulfonated. It is benzene is undergoing the reaction that is sulfonation with oleum reactant molecule. So ನಮಗೆ H2S2O7 ಅಲ್ಲಿ SO3H ಏನಿರುತ್ತೆ, that is going to combine with the benzene ring. We call it as what benzene sulfonic acid ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so this is what benzene sulfonic acid. ಮತ್ತೆ benzene sulfonic acid ಅನ್ನ if we treat with NaOH or H+, NaOH ಮತ್ತೆ H+ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ benzene this sodium will get what SO3Na, sodium sulfonic acid ಬರುತ್ತೆ. benzene sodium sulfonic acid ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಡಕ್ಟ್ ಅಂತನೂ we can call it as this as a adduct. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇದನ್ನ sodium salt of benzene sulfonic acid ಅನ್ನ if we treat again with the sodium hydroxide, no, here we are going to remove the yes, sulfur atom is going to remove if we treat with NaOH. So we will get what only the ONA. So namge not sulfur atom, SO2 is going to remove, minus sulfur dioxide is going to remove and we will get the product what sodium phenoxide namge product sigutte, sodium phenoxide. So this sodium phenoxide again undergoes hydrolysis in the presence of acid medium. So we'll get what, so where Na is going to replaced with a hydrogen atom which is present in the water molecule or which is present in the HCl, and this Na is combined with the Cl and it is going to remove as a minus NaCl and we will get the product what phenol. So namge phenol product agi sigutte. So this is how we are going to prepare the phenol by using benzene sulfonic acid. Okay, the next method we have from diazonium salts. So what is the meaning of diazonium? See, diazo andre 2, azo anta, azo means what, N2. So N nitrogen atoms 2 idre we call it as diazo anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. So ಈಗ how to prepare diazonium salts by using aniline. See, we have the reactant molecule that is aniline which is called as aromatic primary amine. Aniline is what? Aromatic primary amine. When this aniline undergoes the reaction with NaNO2 which is called as nitrous acid. NaNO2 na ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? nitrous acid ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And if we treat this, no, we'll get what for benzene ring ge N2 plus Cl minus attach ಆಗಿರುತ್ತೆ. N2 plus Cl minus attach ಆಗಿರುತ್ತೆ. So ಅದನ್ನ ನಾವು benzene, so this is benzene diazonium chloride ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Benzene diazonium chloride. When benzene diazonium chloride is undergoes hydrolysis, undergoes the reaction with water and warm, the condition is required as a warm, then this N2Cl minus are going to remove and OH is going to form or attach to the benzene ring which is called as phenol, and N2 is evaporated as a gas and in water we have H and OH, no. So this OH is going to attach to the benzene ring and H is combined with the Cl. It is going to remove as HCl and N2 is removed as what? Nitrogen gas. So the final product is, will get phenol as a final product. So benzene diazonium chloride. So the final product is phenol. So the conversion of aniline to phenol.
will be taking place, and we in the presence of nitrous acid as well as water and the warm condition. So that is how we are going to prepare phenol from diazonium salts. Okay, next we have from cumin. So now let us know what is the meaning of cumin. So most of the worldwide production of phenol is from cumin only. So most of the world actually the production of phenol is taking place only by considering the reactant molecule is what? Cumin. So now ನಿಮಗೆ write the structure of cumin ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So what is the structure of cumin ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, so we need to write the three carbon atoms. Okay, so three carbon atoms, and all the three carbon atoms are satisfied with the hydrogen atom, but one hydrogen atom is linked to the benzene ring. So this we call it as cumene anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. But if one CH3 group should be present on the iso side, I mean branching side ಅಲ್ಲಿ present ಇರಬೇಕು. So benzene ring ಗೆ CH3 CH3 attach ಆಗಿರಬೇಕು. So in the form of like this. So the IUPAC name of this cumene is isopropyl benzene. Isopropyl benzene is the IUPAC name for this molecule, which is called as cumene ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಕ್ಯುಮೀನ್ಗೆ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, this oxygen is going to add to this carbon atom. So we'll get what? For benzene ring ಗೆ CH3C CH3, two oxygen atom add ಆಗುತ್ತೆ and hydrogen atom, we call it as cumene hydroperoxide. So ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? Cumene hydroperoxide. When cumene hydroperoxide again undergoes the acid hydrolysis, so that is H plus and H2O will get H3O plus adre. So